Estamos en el último día de CTIA Wireless 2011 y nos acompaña Emilio Franchi, que trabaja para una compañía que se llama Anritsu, y también tenemos la suerte de que Emilio, por fin, tenemos otro hispanoparlante, sí, porque todo lo que hablamos aquí es en inglés. En inglés, claro. Así que bueno, Emilio, contanos, estás con la compañía Anritsu. Sí. Cuéntanos qué está presentando Anritsu en este show y por qué los productos que estás presentando son relevantes en el momento actual del sector. Yeah. O sea, Anritsu es una compañía que hace equipos de mediciones, y lo que estamos enseñando acá son equipos para mantener las redes inalámbricas, o sea, las radiobases, los cables, las antenas, verificar que la tecnología está trabajando correcta, que también tenga cobertura propia en las redes. Vale. ¿Hay algún producto nuevo que estéis mostrando por esto de que los operadores aquí en Estados Unidos están lanzando LTE? Lo que estamos enseñando ahorita, que es nuevo acá, es lo que llamamos el Pin Master. O sea que hay... Pin Master. Sí, ahora cuando están mezclando todas las tecnologías como WCMA con GSM, se están mezclando las señales en los cables, en las antenas, y después está bajando interferencia que está bloqueando el servicio. Okay. O sea que este producto, lo que haces es mandas dos señales de dos frecuencias que conoces y vas a ver si hay un producto alto de interferencia. La diferencia de nuestro producto, porque ya hay otros ahí en el mercado, es que nosotros te podemos decir si lo tienes, en dónde está el problema. Cuando hablas de interferencia, ¿hablas de la Air Interface o en todo el cableado? En el cableado, o sea que esta es interferencia interna del equipo, vale, o del sistema, o sea que cuando suben las señales se mezclan y después, después baja una señal alta que también hace interferencia, y eso se llama PIM, Passive Intermod, que es en inglés. Vale, ¿y esto es un problema de combinar tecnologías o...? Claro, y también porque antes no era siempre ha existido, pero con GSM las señales eran solamente 200 kHz, o sea que se podía... Exacto, pero ahora que estás hablando de una señal de 5 MHz, ya no se puede hacer esto. Okay. Cuando venga LTE... Claro. ¿Encontramos algún problema aún adicional porque ahora hay GSM, WCDMA y LTE o no? Sí, porque con LTE también estás hablando de 5, 10, hasta 20 MHz, o sea que el problema puede ser hasta más grande. O sea, cuantos más megahertz, más problema de interferencia puede haber en... Exacto, exacto. Bueno, ¿qué más estáis presentando aquí que sea novedad? También estamos haciendo, o sea que nosotros ya hemos tenido productos para medir LTE hace más de un año, pero ya estamos sacando como nuestra quinta versión del producto de LTE, que lo hacemos en los equipos para medir las radiobases, el BTS Master. Vale. También tenemos el producto que es el Spectrum Master, o sea, el BTS Master tiene analizador de espectro y también tiene analizador de cable y antenas. Vale. El Spectrum Master solamente de analizador de espectro para los que necesitan eso. Y también tenemos diferentes modelos, unos más pequeños, tenemos la serie E, se dice, y también tenemos la serie C. O sea, hay diferencia de... las es lo que llamamos un poco más económicos, pero hace casi todo lo que hacen los equipos más grandes. O sea, depende de lo que necesitan los usuarios. Los operadores. Exacto, o sea, entonces tenemos diferentes productos para eso. Lo que pasa es que estáis en la versión 5, decías, en la quinta. Las redes LTE hace muy poco que están... Sí. ¿Alguien usó la primera versión o la segunda? Porque... No, pero la quinta versión de nuestro, ¿cómo dice? El firmware en inglés. El firmware, que antes usaba que para WCDMA o para GSM, ¿no? No, para LTE específicamente. Nosotros ya casi un año y medio que tenemos, fuimos los primeros en el mercado con ¿Pero había alguien que lo pudiera usar? Sí. ¿Quién? Sí. ¿Quién lo usaba? Redes? De prueba, redes de pruebas. Vale. Pero no puedo decir. Bueno. Pero, o sea, y tenemos para FDD y recién acabamos de introducir para la versión de TDD. Okay. Pero no esperamos que en América Latina haya mucho LTE con TDD, ¿no? LTE creo que en unos cuantos años. O sea, que ya he escuchado que creo que Brasil está hablando que va a tener van a vender más espectro para LTE específicamente. ¿Para TDD? Pienso que es FDD, pero TDD también va a pasar, parece que va a pasar acá también. Porque sí. Okay. O sea que hay chance, porque también hay ese espectro que se puede usar. Bueno, Emilio, muchas gracias. Como hay un compañero tuyo que también va a venir, sí. Vamos a dejar 5 minutos para él. Ya, perfecto. Te agradezco que hayas venido y vamos a seguir con Anritsu. Ya, mucho gusto. Gracias. Gracias. Seguimos en CTIA y esta vez seguimos con Anritsu, que traíamos a dos invitados para hablar con nosotros, y contamos ahora con Mike Barrick, que está encargado del desarrollo del negocio de la unidad inalámbrica de Anritsu. Mike, welcome to Telesemana. Good morning. Good morning. So I was talking to your colleague Emilio about some of the products that you're launching here. So with you I want to discuss more than the products that you've been launching. What has been the reception from the operators? So when operators go to your stand and see your new offering, what has been the reception? Feedback.
Well, I guess the primary focus of our offering here that we're showing is LTE, and of course that's the buzz in the industry. Several carriers are deploying in the U.S., many more areas being deployed. The solutions we're showing here are primarily LTE focused, so they seem to welcome that. My products are handset test products for LTE. Of course, handset test for LTE is going to be very important to make sure that handovers work, to make sure that battery life is more than half a day. All the things that consumers want to have in the device, we allow the OEMs to test before they get to the carrier. Okay, let me ask you this, which is not related to LTE. Operators are discussing about offloading. They said LTE might help with congestion, but they're talking about Wi-Fi. Are you guys planning on incorporating anything that would allow an operator like AT&T to test LTE, GSM, WCDMA, and their hotspots? Yeah, we currently have a strategy that has separate test platforms for Wi-Fi, Bluetooth, separate from the cellular technologies, because of the fact that the Wi-Fi standalone developers, the Bluetooth standalone developers can't afford the type of test equipment that a cellular OEM might use. Okay. In the future, though, we see smartphones coming that would incorporate Wi-Fi technology, Bluetooth, GPS, and cellular technologies like LTE all in the same handset. At that time, or coming very soon in the future, we can see solutions that would be all-in-one solutions. And yes, we're looking at that. For operators? Yes, for operators, for OEMs, for everybody in the supply chain that would use or touch the handset. Okay, in terms of LTE, obviously the US is leading the way, a lot of implementations here. Are you seeing something, not of that magnitude, but something happening in markets like Latin America? Yeah, I saw yesterday that Oi in Brazil is announcing test markets for LTE. I believe there are other Brazilian carriers that are looking at LTE. So yes, I guess in Latin America, Brazil seems to be the concentration. From what I've seen, I'm sure it'll spread to other areas in Latin America from there. Okay, what else have you been showing here at your stand? What is the main focus or message that you're trying to, besides LTE? Well, the other branch of higher data rates, advanced technologies is HSPA+. Of course, Release 7, HSPA Plus is in fairly broad deployment here in the U.S., probably in Latin America also, 21 meg type downlink data rates. Next step would be 42 with dual carrier. Do you expect many carriers to go that way? It remains to be seen. The recent merger that we've heard announced might affect the evolution of those carriers. We'll have to see how things go, but HSPA Plus in general seems to be a lower cost technology. So it might be something that would be looked at for higher data rates in maybe a different economy, where in North America might be focused on LTE, Latin America may be focused on HSPA Plus. We'll see. Okay, when you mentioned the merger here, you were referring to the AT&T T-Mobile? Yes. And I'm assuming T-Mobile had the strategy to go as high as possible with HSPA Plus. Yes, so you think exactly. AT&T might cut that, get 21 and then deploy LTE? At this point, I don't think anything's been announced. AT&T's preferred strategy was, as they announced, HSPA Plus, 21 meg to LTE. T-Mobile has a different strategy, mostly HSPA Plus to faster and faster data rates, no LTE. So it remains to be seen how the spectrum will be merged and how the carrier will use that. I'm not sure. Okay. How does that affect a company like Anritsu? For example, the operators not having clear if they're going to go for the HSPA Plus solution that allows 41 megabits per second. Does that affect the product line in any way, or if you have HSPA Plus, it's just minor adjustments? In general, our products, at least in the handset test side that I represent, can test either HSPA Plus or LTE. They're multi-mode, multi-format type test products. So, either are fine. Now, with specific carriers, for example, T-Mobile, we are the only the only test equipment provider for network acceptance test. At AT&T, there are many competitors. So, of course, that may affect our business somewhat. All right. Well, Mike, thank you for joining us today. Hope you enjoy the rest of the show. We're almost done. Thank you very much. Good luck.